of your time, I have a book in my hand. The title of the book is Chicken Soup for the Soul. Chicken Soup for the Soul. చికెన్ సూప్ అనగానే ఇదేదో స్టార్టర్ బాగుందే, మంచిగా ఇది చేయొచ్చు, తాగేయచ్చు అనుకుంటే, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ద థ్రోట్, ఇట్స్ ఫర్ ద సోల్. ఫర్ ద సోల్. ఈ బుక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 days నుంచి ఇంట్లో అటు ఇటు తిరుగుతుంది. బెడ్రూమ్ నుంచి హాల్కి, హాల్ నుంచి ఫ్రంట్ సిట్అవుట్లోకి తిరుగుతుంటే చికెన్ సూప్ అని చదువుతున్నారు ఇంట్లో. అంటే పిల్లలు అంటే చికెన్ సూప్ ఎట్లా చేయాలి నేర్చుకుంటున్నాడో, డాడీ చేసి పెడతాడే అనుకుంటున్నారు పిల్లలు. చికెన్ సూప్ ఫర్ ద సోల్. జనరల్గా వీ టేక్ చికెన్ సూప్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సూదన్ అవర్ థ్రోట్, అంతే కదా, థ్రోట్ని క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం ఇది చేసుకుంటాం. బాగా కోల్డ్గా ఉన్నప్పుడు చికెన్ సూప్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఇట్ క్లియర్స్ ద హెడ్, ఇట్ క్లియర్స్ ద నోస్, ద థ్రోట్, అండ్ ఇట్ గివ్స్ సమ్ ఫ్రెష్నెస్. ఇప్పుడు మనము మన టీచింగ్ సెగ్మెంట్లో ఎలా ఉన్నామంటే, వీఆర్ టూ బిజీ టు రీడ్. ఇట్స్ అ గుడ్ అకేషన్. We have got a chance to sit here where we can listen to people who read, and maybe we can rekindle our hearts. అంటే మనకి ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది మనకి? పర్టికులర్గా ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ద టీచర్స్. హౌ డు వీ గెట్ ఎనర్జీ? ఫస్ట్ది సాలరీ ప్యాకెట్ జేబులో రాగానే అమ్మయ్యా, దట్స్ ఎనర్జీ, ఫైన్. డే అయిపోయిందా, బెల్ కొట్టారు, థ్యాంక్ గాడ్. ఈ స్టాఫ్ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళు చూడాలి, బెల్ ఇంకో 10 నిమిషాలు కొడుతున్నాను కానీ మొత్తం సర్దేసుకుని పెట్టుకుంటారు, అంతే కదా, రెడీగా ఉంటారు బెల్ ఎప్పుడు కొడతారని. ఈలోపు అవసరం అయితే ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఉంది, టాయిలెట్ దాకా పోయేస్తాను. బెల్ కొట్టిన తర్వాత టాయిలెట్కి పోతే మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఈ 2 నిమిషాలు అయితే స్కూల్ టైమే కదా, నో ప్రాబ్లం, ఈ టైంలో పోయి వచ్చేద్దాం. వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత వీఆర్ రెడీ, ఎస్ వీఆర్ ఓకే, రైట్, బెల్ అయింది, రిలాక్స్గా వెళ్ళిపోతాం. అఫ్కోర్స్ టైరింగ్ జాబ్, ఇట్స్ అండర్స్టూడ్. అలసిపోతాం, వెళ్ళాలి, బయటకు అడుగు పెట్టగానే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాం. సో ఈ అలసట బోత్ వేస్ ఉంటుందండి. వీఆర్ టైర్డ్, వీ గెట్ టైర్డ్ బోత్ వేస్, బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్లీ. సో మెంటల్గా మనం టైర్ అయిన వాళ్ళం తిరిగి మనల్ని మనం రిజువనేట్ చేసుకోవాలి, తిరిగి మనల్ని ఎనర్జైజ్ చేసుకోవాలంటే, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, నా డే ఐ డోంట్ నో వెన్ మై డే స్టార్ట్స్. ఎర్లీ మార్నింగ్ 6-6:30కి ఏదైనా కాల్ రావచ్చు, సడన్గా ఏదైనా అర్జెన్సీ ఉందని. ఆ టైంకి 6:30కో 7కో రావచ్చు. లేకపోతే సార్ కొంచెం తొందర పెడుతున్నారు, ఈసారి క్లాసెస్, ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ తొందరగా మొదలు పెడదామని. రిజల్ట్ కావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అంటే లోన కొంచెం ఇంకో 4 రోజులు లేట్ అయితే బాగుండు కదా అని. ఎందుకంటే కొంచెం ప్రశాంతంగా కాసేపు అనుకోవచ్చు కదా. లేదంటే 6:15కి ఫస్ట్ అవర్లో ఇక్కడ ఉండాలి. 6:15కి స్టార్ట్ అయిన టైము ఐ డోంట్ నో 9కి క్లోజ్ అవుతుందో 10కి క్లోజ్ అవుతుందో. సార్కి మంచి మూడు ఉంటే 12-1 కూడా అవుతుంది. కూర్చోబెట్టి ఇదేంటండి అదేంటండి అని చెప్పి అడుగుతుంటారు, రైట్? సో పీపుల్ అరౌండ్ మీ నో ప్రెటీ వెల్. ఇంత టైరింగ్ షెడ్యూల్స్ రన్ అవుతుంటే ఒకసారి 9 మేబీ 6-6:15కో 7కో స్టార్ట్ అయ్యే షెడ్యూల్ మేబీ ఒకసారి 9, 9:30, 10 కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. లేట్గా ఏం లేదు అనుకున్నప్పుడు రిలాక్స్డ్ కూడా ఉంటాం. లేదా ఒకసారి 9 o'clock 9:30కి ఇంటికి పోగానే సడన్గా ఫోన్ వస్తే మళ్ళీ కూరుకొస్తాం, మళ్ళీ 12-1 o'clock దాకా హాస్టల్లో కాపలా కాసే రోజులు కూడా ఉంటాయి. ఇంత టైట్ షెడ్యూల్స్లో ది ఓన్లీ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ గివింగ్ మీ ఎనర్జీ ఫర్ ది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్. అంతకుముందు టైర్డ్గా ఉండేది, మార్నింగ్ నైట్ పనుకునేటప్పుడు ఏం ఉద్యోగం రా బాబు, ఇది అవసరమా? అంతరంగాలు ఇవన్నీ. ఇంటర్నల్గా దట్స్ ఫీలింగ్ విచ్ ఐ గెట్ బిఫోర్ ఐ రీచ్ హోమ్. ఎందుకంటే 10 దాటిందంటే ఇంట్లో కూడా లాక్ చేసుకుని పండుకుంటారు. వాడు వచ్చి వాడే తింటాడు, వాడు తిండి వాడే పెట్టుకుంటాడు, మనకు సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ నో యూజ్ వెయిటింగ్, ఎన్ని గంటలకు వస్తాడో తెలియదు కదా. అటువంటి సిచ్యువేషను తప్పదు, ఇక మనం కంప్లైంట్ చేయలేం. నేను వచ్చినప్పుడు భోజనం పెట్టాలంటే చీపురు కట్ట పట్టుకొని వస్తున్నాను ఇక. సో ప్రతి ఎక్స్పీరియన్స్ స్టాఫ్ ఉంటుంది చాలామందికి ఇక్కడ, రైట్? సో నో డిమాండ్, వెళ్ళాలి, మనం అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి. దాంట్లో నుంచి అంత ఫిజికల్ టైర్స్ అంటే నిద్రపోయి మార్నింగ్ లేస్తే ఫ్రెష్ అయిపోతాం, మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ వస్తాం, అది వేరు. కానీ మెంటల్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని నుంచి బయటికి రావాలంటే నాకు ఒక ఇది ఉంటుండేది. ఇంత టైట్ షెడ్యూల్స్లో పనిచేస్తూ ఇంత టైర్డ్గా ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ డే వచ్చి నేను ఈ బుక్ చదివాను, బుక్లో ఇదని చెప్పి సార్ మాట్లాడుతుంటారు. ఇంత ఎక్కడ చదువుతున్నాడు ఈయన, ఇంత టైం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే, నైట్ 2-3 అర్లీ అవర్స్లో నాకు నిద్ర పడుతుంది సార్ బుక్ చదివిన తర్వాత. ఒకసారి బుక్ ఇట్ లిటరల్లీ మేక్స్ మీ థింక్ అర్లీ అవర్ 4:35కి నాకు నిద్ర వస్తుంటుంది అని చెప్తుంటారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు అంతా లేచేయడానికి నిద్రపోతుంటారు. అంటే ఎస్, ఇట్స్ గివింగ్ హిమ్ సమ్ ఎనర్జీ. 20 years 21 years నుంచి జర్నీలో ఉన్నారు. ఈ సీట్స్లో కూర్చుంటే ఎంత టైర్డ్గా ఉంటుంది అనేది
అఫ్ కోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మాట్లాడుతున్నాను. కొత్తగా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన కాజా సార్ లాంటి వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారు. హాట్ సిట్ రైట్, అదే అమితాబ్ బచ్చన్ ముందు కూర్చోగానే మనకి ఏదో వచ్చేస్తే లక్షలను కూర్చోవడం కాదు కదా. ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇందాక అన్నాను టెన్షన్ పెడతాం రైట్. సో ఆ కాంటెక్స్లోంచి ది ఓన్లీ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ గివింగ్ మీ ఎనర్జీ సీరియస్గా ఫర్ ద లాస్ట్ 1 month ఏంటి అంటే ఓకే కొంత ఏదో చేంజ్ రావాలి అని ఒక చేసిన ప్రయత్నంలో ఐ బీన్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ విత్ బుక్స్ నౌ. ఐ బీన్ ట్రూలీ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ బుక్స్. ఆ కాంటెక్స్లో నేను పిక్ చేసిన బుక్ ఇది ఒకటి. అండ్ లిటరల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. లిటరల్గా ఇట్స్ బీన్ యాజ్ సెడ్ ఎర్లియర్ రెడ్ బుల్ ఐడియా ఉంది కదా. కొంతమంది అంటే ఎనర్జీ డ్రింక్ కొంచెం ఎనర్జీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు రెడ్ బుల్ తీసుకుంటుంటారు. ఇనిషియల్గా ఏముంటుంది ఒక 1/2 hour 1 hourకి నెమ్మదిగా కిక్ ఇవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక 10 hours పాటు యూ డోంట్ గెట్ స్లీప్. మైండ్ మొత్తం చాలా అలర్ట్గా ఉంటుంది. అది జనరల్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్తో పాటు రెడ్ బుల్స్ తాగడం అలవాటు. సో అటువంటి ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసే బుక్స్ లిటరల్గా ద క్రియేట్ అండ్ వండర్ఫుల్ బుక్స్ విచ్ హావ్ బీన్ గెటింగ్ టైటిల్స్. ఈ బుక్ బాగుంటుంది అని చెప్పినప్పుడు పిక్ చేసుకున్న బుక్స్లో ఇదొకటి. అండ్ ఇందాక అన్నాను చికెన్ సూప్ ఫర్ ద సోల్. ఫర్ షూర్ ద స్టోరీస్ విచ్ ఆర్ హియర్ 101 stories are given in this book. There is a library copy also. There is a library copy also in our library. Friends, please make it convenient to go through this. టైం ఒకసారిగా మనం అట్లీస్ట్ ఒక 4 stories చదివినా మనం చేస్తున్నది ఏంటి అనేది మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. చాలా కాంటెక్స్లో మనం చాలా టఫ్గా ఉంటూ ఉంటాం, ఎందుకంటే మొనోటనస్గా తయారైపోతాం. జాబ్ చేస్తున్నాం, జాబ్ రొటీన్లో ఆ టఫ్నెస్ చూపిస్తుంటాం. ఈ పొద్దున్న రాగానే ఏంది పొరగాలతో గొడవ, ఇది ఎప్పుడు కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం ఇదేనా ఇష్యూస్, ఆ టీచర్ లీవ్ అంటారు ఈ టీచర్ లీవ్ అంటారు ఇదే ఇష్యూస్, ఇట్లాంటివి కనపడుతుంది. దాంట్లోంచి లేదు మన అప్రోచ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి అని చెప్పే బుక్. దాంట్లో నుంచి ఎస్ దేర్ ఆర్ it's not a story. This book 101 stories which are given in this book are not stories. అన్ని రియల్గా జరిగినవి, నిజంగా జరిగినవి. సో ఇవి మనం చదివితే మనం ఏదైతే రోల్ ప్లే చేస్తున్నామో దాంట్లోంచి స్లైట్గా ఎస్ వీ నీడ్ టు మేక్ అ ఫ్యూ మోడిఫికేషన్స్. మన యాటిట్యూడ్లో చేంజ్ ఎలా రావాలి, ఎలా తెచ్చుకుంటే ఎలా మనం ప్రాపర్గా మనల్ని ఇది చేసుకోగలుగుతాం అన్నది ఖచ్చితంగా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. So let me read out a story for you. Of course, as I said earlier, it's not a story, something which really happened. Okay? And basically, book emuntundante, it is said that the best teachers teach from the heart, not from the book. Book pattukoni chaduvutu vellipoyi translation, that's not the way a teacher teach. A true teacher, a real teacher like Sarvepalli Radhakrishnan, maybe I don't think they read out things from books. ఆయన బయోగ్రఫీ చూస్తే ఒక కాంటెక్స్లో రిటైర్ అయ్యి ఆయన ఒక ఐ థింక్ మైసూర్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్ వెళ్తుంటే స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఆయన చారెట్లో కూర్చోబెట్టి కాలేజ్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్ వరకు చారెట్ను గుంజుకుంటూ రైల్వే స్టేషన్ వరకు తీసుకెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్లో దించి ట్రైన్ ఎక్కించి ఆయనకి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చిన సందర్భం ఉంది. మన స్టూడెంట్స్ బండి వచ్చిందా వెళ్ళిపోయింది, అమ్మయ్య దరిద్రం వెళ్ళిపోయింది సార్ వెళ్ళిపోయింది చలో, అంతేగాని బండి దాకా వచ్చి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఈజ్ దేర్ ఎనీవన్ హూ సీస్ యూ ఆఫ్ సేస్ ఓకే బాయ్ అని అనేవాళ్ళు ఉన్నారా? ఒక్కొక్కసారి అక్కడ ఆ క్యాంపస్ నిలిచినప్పుడు చూస్తుంటాను పిల్లలు వెళ్ళిపోతూ బాయ్ సార్ అంటుంటారు. ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో వాళ్ళ ముఖం, అమ్మయ్యా వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ ముఖం చూడాల్సిన అవసరం లేదన్న ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కనపడుతుంది. నిజం అది. ఐ థింక్ స్పేస్ టీచర్స్ మైట్ హావ్ నోటీస్డ్, ఎందుకంటే 6 o'clock స్పెల్ లేకపోతే ప్రైమరీ పిల్లలు పాపం 4:30 ఆ టైంలో బాయ్ సార్ టాటా సార్ అంటుంటారు. ఎస్ ఇట్స్ ఇంటికి వెళ్ళే ఆనందంలో వాళ్ళు చెప్పే మాట అది, రైట్? సో అంటే ఆ టీచర్కి ఈ టీచర్కి ఉన్న తేడా అదే. సో ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు చేంజ్, వీ గాట్ టు చేంజ్. ఆ చేంజ్ అనేది ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్, ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్. అండ్ దిస్ బుక్ చికెన్ సూప్ ఫర్ ద సోల్, ఇండియన్ టీచర్స్ celebrates those classroom wonders. This book celebrates the classroom wonders who followed this maxim and who consequently changed lives. It's we people who can change lives and inspired students and influenced the futures of the hundreds of children who passed through their care. మన కెరీర్ 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు ఒప్పుకుంటే చేస్తాం, లేదంటే లేదు. వీ కన్సిడర్ దిస్ కెరీర్గా చూస్తున్నాం. మన కేర్లో పిల్లలు పాస్ ఆన్ అవ్వాలి అన్నది మేబీ
మేబీ అంత సీరియస్గా అప్రోచ్లో లేవు మనం. Within this book lie stories about educators who helped their pupils believe in themselves, who handled youthful crisis with love and humor, who went that extra mile to make learning fun and meaningful. Let me read this sentence again. Within this book lie stories about educators who helped their pupils believe in themselves, believing or giving confidence, who handled youthful crisis with love and humor. A crisis నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి, with love and with humor ఎలా వాళ్ళు ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇచ్చారు. Who went that extra mile to make learning fun and meaningful. మనం we are in the process of teaching, learning ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాం. ఆ ఎక్స్ట్రా మైల్ స్ట్రెచ్ అయితే మనము దాన్ని ఎలా ఫన్గా మార్చొచ్చు అన్నది దీంట్లో వండర్ఫుల్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. అండ్ రిటర్న్ బై అ రేంజ్ ఆఫ్ అకాడమిషియన్స్ అండ్ ఫార్మర్ స్టూడెంట్స్, చికెన్ సూప్ ఫర్ ది సోల్, ఇండియన్ టీచర్స్, కంప్రైజెస్ అండ్ ఎడిఫైయింగ్ collection of inspiring stories as salutation to those people who have made us what we are. And in fact, we who are here, teachers, నాకు తెలిసి ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, మన చాయిస్ ఇది అనుకొని వచ్చాం. మనం ఛాన్స్ అనుకొని వచ్చిన వాళ్ళు కొద్దిమంది అనుకుంటున్నాను. మన చాయిస్ ఇది అనుకొని వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వీ గాట్ టు మేక్ దిస్ అ గుడ్ ప్రొఫెషన్, అ ప్రొఫెషన్ వేర్ వీ కెన్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో క్రైసిస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎలా ఇన్స్పైర్ చేయాలి, ఎలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మనకి మన రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పనికొస్తే వాటితో పాటుగా స్టోరీస్ ఆర్ యాజ్ అ సెడ్ ఎర్లియర్ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్రమ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ విల్ సర్టన్లీ హెల్ప్ us. అంటే మనకి ఎంతో కొంత ఎనర్జీ మనకివ్వటమే కాకుండా మనకి మెటీరియల్ కూడా అవసరము. వీ నీడ్ టు గో త్రూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ షూర్ వెన్ వీ గో టు ద క్లాస్ వీ గోట్ టు డెలివర్ రైట్ థింగ్స్ ఇన్ ద రైట్ వే. సో మనం వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేయాలి, ఎప్పుడు మోనోటనస్గా పాఠాలు చెప్తే కాదు. కాబట్టి మనకి కొంత మెటీరియల్ అవసరం. ఆ మెటీరియల్ అన్నది ఖచ్చితంగా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి యాజ్ సెడ్ ఎర్లియర్, యాజ్ దేర్ ఇస్ అ లైబ్రరీ కాపీ, I request every teacher to go through it. And of course, let me get into the story. It's a small one. I will not be taking more time. And there's a wonderful quotation in the beginning. Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. మన మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా ఏదైనా ఉంటే, మనం ఇంత చిన్న గ్రూప్, వాట్ చేంజ్ కెన్ వీ మేక్? ఏదో రీడింగ్ మనం సీరియస్గా టేకప్ చేయాలి, పిల్లల్లో ఏదో చేంజ్ తీసుకురావాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, రైట్? సో నెవర్ డౌట్, మనం ఇంత చిన్న గ్రూప్ వల్ల మనం ఏం చేయగలము అనుకుంటే తప్పు. ప్రపంచంలో ఎన్నో మార్పులు రావడానికి కారణం చిన్న గ్రూప్, థాట్ఫుల్ గ్రూప్, కూర్చొని ఆలోచించేసి ఆ ఆలోచనల నుంచి వచ్చిన వడి కాల్ ఏదైతే మేధో మదనం ఉందో దాని నుండే విప్లవాలు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నెవర్ డౌట్ దట్ అ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ థాట్ఫుల్, committed people, thoughtful and committed, this is something which you need to underline. Committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has, as quoted by Margaret Mead. Right? So we are committed, we are thoughtful, we can change the world. Let's start by changing our school first, right? And the title of the story is The Key to Rebecca. The Key to Rebecca. A small group of teachers of Bethany High watched helplessly as Rebecca, a child in class 5, struggled with her work. Title meeku ardhamayipoyi undala. Key to Rebecca. Rebecca is a name of a student. A small group of teachers of Bethany High. Bethany High is the name of a school, right? So a small group of teachers of Bethany High watched helplessly as Rebecca, a child in class 5, struggled with her work. I think it's a routine stuff which we face, right? We find number of students struggling with their work. She wasn't able to write. In fact, she was able to write only one sentence in a 40-minute period. She was able to write only one sentence in a 40-minute period. మన కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి, అవి మన లిస్ట్లో ఇలాంటివి ఉన్నాయి. We have these experiences, right? We have students who write only 1-2 sentences in a 40-minute period. And her attention span was very short. She was always tired
and she had very, very low self-esteem. She was always tired and she had a very, very, very low self-esteem. She had decided that she was a failure. She had decided she was a failure. Rebecca sank into fits of depression. She sank into fits of depression, cried helplessly, and imagined things that were not true. Her parents wrung their hands in despair. They shed tears, copied her notes, consulted doctors, psychoanalysts, consultants. None of them could pinpoint exactly what was wrong with the child. She was articulate, had an excellent vocabulary, and seemed to be intelligent. Was it a learning disability or some deep psychological problem? Being the head of the department, I, along with a small group of teachers, came forward to help the child cope. We gave Rebecca our undivided attention. We showered her with love and affection. We had sessions with her parents, teaching them stress management techniques. We had sessions with her parents, teaching them stress management techniques. We each gave her a special seat in class next to ourselves. We gave her a seat, it's a special seat, next to ourselves. All in all, we gave her listening ears and helping hands. We gave her listening ears and helping hands. One of us sat with her during her exams, coaxing her to answer each question. Come on, do this. You can do this. You know this question. You know the answer for this. Go ahead, do this. So we went on coaxing her, sitting beside her in the examination. We gave her extra time and loads of encouragement. We boosted her deflated self-esteem. We boosted her deflated self-esteem, consoled her when she cried, helped her make friends. We helped her make friends with others, and encouraged her classmates to accept her as a productive member of the class team. After prolonged, sustained effort for over a period of 2 years, it's not for 1 year, it's not for maybe 2-3 classes and say, this child cannot do anything. Waste and try chesam, she cannot write anything, he cannot do anything. These teachers traveled with the child for 2 years. They did the same thing time and again, day in and day out, the same thing for 2 years. After prolonged, sustained effort for over a period of 2 years, the child began to blossom. The child began to blossom. There was a glow in her eyes, a smile on her lips, a skip in her step, and confidence in her person. Her grades improved, and ultimately she was able to finish her question papers within the stipulated time, and wow, there wasn't a single red mark in her report card. We smiled at each other whenever her laughter was heard. We smiled at each other, the teachers, we smiled at each other when we heard her laughter. We teachers watched her graduate with joy and a deep, abiding sense of fulfillment. As I hugged her on that memorable valedictory night, my faith in my noble calling was reaffirmed. My faith in that noble call of teaching was reaffirmed. I do believe that a small group of thoughtful teachers, willing to make that extra effort with love and concern can change the life of a child or even perhaps the world. Thank you.